A very good afternoon. दशौं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला 2076 मा यस प्रेक्षालयमा उपस्थित सम्पूर्णलाई एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सञ्चालिका महिमा पन्दी भट्टराई। आजको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला 2076 काष्ठमण्डप टेलिभिजनबाट लाइभ गइरहेको जानकारी म यहाँलाई गराउन चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेज इन्टरनेशनल फोक फेस्टिभल नेपालबाट पनि लाइभ गइरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपबाट पनि लाइभ गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रम अब हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ र यस कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हामी एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपका अध्यक्ष तथा यस दशौं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला 2076 का संयोजक रामचन्द्र कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी आजका हाम्रा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ माननीय मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय योगेश भट्टराईज्यू, उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी आफ्नो आसन यस कार्यक्रममा ग्रहण गरिदिनुहुन हामी शीतल आचार्य, आजको यस कार्यक्रमका महासचिव तथा एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपका निर्देशकलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी वरिष्ठ लोकगायक र एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपका निर्देशक दुर्गा रायमाझीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी लोकगायक चन्द्र शर्माज्यूलाई पनि हामी आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपका निर्देशक प्रदीप तिमिल सिन्हाज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछौँ। अर्का निर्देशक दिपेन्द्र राम भण्डारीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी सङ्गीत संयोजक रामबहादुर भुजेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र साथसाथै उहाँका सम्पूर्ण वाद्यवादक टिमलाई पनि हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी नृत्य निर्देशक र उहाँको टिम जोगेन्द्र केसीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी स्वयंसेवक संयोजक शम्भु शाहीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा संस्कृति कर्मी मणि थापाज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछौँ। We would like to welcome our distinguished delegates and dignitaries from various embassies in Nepal. At this program today, we would like to welcome His Excellency, the Ambassador of Sri Lanka, and the different dignitaries from the embassy. We would also like to welcome His Excellency, the Ambassador of Denmark, and delegates from the embassy. We would also like to welcome His Excellency, the Ambassador of Egypt, and various dignitaries from the embassy. Also, we'd like to welcome various delegates and dignitaries from the Russian embassy. साथसाथै आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा हामी वरिष्ठ अभिनेत्री वसुन्धरा भुषालज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। डेनमार्कका महावाणिज्य दूतलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। भिजन लुम्बिनीका अध्यक्ष जगेत पोखरेलज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। To talk about and to introduce our organizing committee today, the Everest Nepal Cultural Group. Everest Nepal Cultural Group has been running its variety of cultural activities within the country as well as all over the country, all over the world for decades. It has experiences in cultural exchanges with various international communities and therefore has a genuine scope and ability to promote the national and international cultural exchange program for the benefit of the people of Nepal and the world. It is the endeavor of Everest Nepal Cultural Group to keep friendship and also a cordial relationship with other cultural groups all over the world.
It's culture that could give the entire satisfaction, peace, and a concept of cooperation with each other. Everest Nepal Cultural Group has its highlights for organizing traditional folk dances and music, traditional folk mass dance groups, traditional folk song and music groups. त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा हामी वरिष्ठ नृत्य निर्देशक भैरव बहादुर थापाज्यूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौं। त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा हामी नारायण देवी प्रधानज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौं। उहाँ वरिष्ठ नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामी राधेश्याम प्रधानज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौं। उहाँ पनि वरिष्ठ नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा सांस्कृतिक संस्थानका अध्यक्षज्यूलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। साथसाथै आजको कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा पूर्व जल स्रोत मन्त्री दीपक गेवालीजीलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। Everest Nepal Cultural Group is a registered governmental organization of Nepal, and it has been working hard for the conservation, protection and promotion of Nepalese art and craft, culture, also featuring the folk genre. We feel very privileged to share that we have successfully conducted the first International Folk Festival in 2002, second International Folk Festival in 2004, and third International Folk Festival in 2006, and likewise. And this is the 10th edition of the International Folk Festival 2020. त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा हामी अग्रज कलाकार र शैक्षिक व्यक्तित्व बिरही कान्छाज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनज्यूलाई आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। We would like to welcome our Right Honorable Vice President Nanda Bahadur Pun amidst us this afternoon.
एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपका कलाकारद्वारा यो मिठो धुनहरू प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब भने हामी आजको कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै आजका सहभागी राष्ट्रहरू 10 सहभागी राष्ट्रहरूका दुई जना सहित टोली प्रमुखलाई दायाँ र बायाँबाट स्टेजमा प्रवेश गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। At this moment, we would now like to request the representatives of all 10 nations to kindly mark your presence on the stage. As I call out the names of the different nations, I would like to request you to kindly mark your presence on the stage. First and foremost, ladies and gentlemen, we present to you Nepal. And now, we present to you Bangladesh. We present to you Bulgaria. We would like to welcome Denmark. Now we would like to welcome Estonia. We would now like to welcome India. We welcome Israel. We now welcome Malaysia. We now welcome Mexico. And the 10th nation participating today, we would now like to welcome Sri Lanka. अब हामी यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै हाम्रो राष्ट्रिय गान प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई आफ्नो यथास्थानमा उभिदिन हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। We now present to you the national anthem of Nepal. थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल।
Thank you very much. र अब कार्यक्रमलाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौँ। आफ्नो स्वागत मन्तव्य साथै कार्यक्रमबारे विस्तृत जानकारी गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। पर्यटक कलाकारको स्वागत सत्कार नेपाली लोक संस्कृतिको आधार। 10औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला 2076 का प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, सरकारी उच्च पदस्थ पदाधिकारीज्यूहरू, कूटनीतिक नियोगका उच्च पदाधिकारीज्यूहरू, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, प्रायोजक तथा सहप्रायोजक ज्यूहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूमा एभरेस्ट नेपाल कल्चर ग्रुप न्यानो स्वागत गर्दछ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। एभरेस्ट नेपाल कल्चर ग्रुप नेपाली लोक संस्कृति संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ 22 वर्ष अघि स्थापना भएको संस्था हो। स्थापना कालदेखि नै लोक संस्कृति तथा पर्यटकीय विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यस संस्थाले आफ्नै मौलिक लोक संस्कृति झल्कने कार्यक्रमहरू स्वदेश तथा विदेशमा प्रस्तुत गरी नेपालको गरिमा बढाउने कार्य गर्दै आइरहेको छ। नेपाल जस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक मुलुकका विभिन्न जात जातिका आफ्नै भाषा र संस्कृतिहरू रहँदै आएको सर्वविदितै छ। नेपाली संस्कृतिप्रति स्वदेशी भन्दा विदेशी बढी आकर्षित हुनु पर्यटन प्रवर्धनको दृष्टिकोणमा राम्रै मान्न सकिएला। वर्तमान युवा पिँढीलाई आफ्नो मौलिक संस्कृतिको सम्वर्धनमा सहभागी गराउनु र नेपाली लोक संस्कृतिको जोगाउनको निमित्त लागि पर्नु यस संस्थाको उद्देश्य रहेको छ। सो उद्देश्यका अनुरूप आयोजित यस्ता कार्यक्रमले युवा पिँढीमा पनि आफ्नो संस्कृति र कलालाई चिनाउँदै मौलिक संस्कृतिको जोगाउन गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्न प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। आजको मितिसम्म आइपुग्दा यस संस्थाले 9औं पटकसम्म नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला सम्पन्न गरी संस्कृतिको आदान प्रदान गर्ने कार्य गरिसकेको छ भने विश्वका 100औं अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक मेलामा प्रत्यक्ष भाग लिई विश्व सामु नेपाली लोक संस्कृतिको पहिचान समेत गराउँदै आइरहेको छ। नेपाली लोक संस्कृतिको उत्थान तथा लोक सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनको आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै अहिले हामी 10औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलामा छौँ। सुरुका दिनदेखि नै यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला राजधानीमा मात्र नभई सम्भव भएसम्म देशको विभिन्न स्थानमा आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ, जसले गर्दा टेलिभिजनको पर्दामा मात्र विदेशी लोक संस्कृति देख्न पाउने नेपालीहरूले मेला अवधिभर आफ्नै घर आँगनमा विदेशी संस्कृति प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाउनेछन्। नेपाल भ्रमण वर्षको सुरुवातमै पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने झैँ कोरोना भाइरसले विश्वलाई त्रसित बनाएर पर्यटन आगमनमा प्रभाव पारिरहेको छ, जसले नेपाल भ्रमणमा नकारात्मक सन्देश दिइरहेको हुन सक्ने विषम अवस्थामा पनि एभरेस्ट नेपाल कल्चर ग्रुपले आयोजना गर्दै गरेको यस अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलाले विश्व सामु केही मात्रामा भए पनि नेपाल घुम्नका लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश पुग्ने आशा राखेका छौँ, जसले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सफल बनाउनको लागि पनि केही हदसम्म टेवा पुग्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यसपटकको महोत्सव काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा जस्ता पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक क्षेत्रमा आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। इस्टोनिया, मेक्सिको, बङ्गलादेश, भारत, मलेसिया, डेनमार्क, इजरायल, बुल्गेरिया, श्रीलङ्का, इजिप्ट र नेपाल सहित विश्वका 11 भन्दा बढी राष्ट्रबाट विभिन्न सांस्कृतिक समूहका 250 भन्दा बढी कलाकारहरूले भाग लिने यस महोत्सवको अवधि 10 दिन लामो रहेको छ। विशेष कारणले आज इजिप्ट यो उद्घाटन सभामा उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन, त्यो मैले जानकारी गराउन चाहे। मेला अवधिभर कलाकारहरूले आफ्नो संस्कृति झल्कने वेशभूषा सहित सांस्कृतिक झाँकी तथा आफ्नो लोक संस्कृति सङ्गीत र लोक नृत्य प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अन्तमा यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण निकाय, सञ्चार संस्था एवं व्यक्तिहरूलाई
हरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि सहयोग पाइरहने अपेक्षा एभरेस्ट नेपाल कल्चर ग्रुप गर्दछ। Chief guest, Right Honorable Vice President Nandabahadur Poon, special guests, invited guests, diplomat, representatives of NGO and INGO, media partners, media representatives, national and international participants, well wishers and organized team. Welcome to the opening ceremony of 10th International Folk Festival 2020. On behalf of our organizing committee, I would like to express my thankfulness to you all for kindness accepting our invitation to be a part of this festival. Everest Nepal Cultural Group was established in 1998 with the objective of preserving, exploring, and exchanging folk culture through International Cultural Exchange Program. Our organization has already participated in more than 80 countries around the globe and share more than 1,000 stages. We are proud to inform you all about our successful story of completion of 9 such a festival. Now we are on the opening ceremony of 10th attempt of Cultural Exchange Program. In this program, we are delighted to welcome folklore group from Estonia, India, Denmark, Bangladesh, Mexico, Sri Lanka, Israel, Bulgaria, Malaysia, along with the Nepalese Ballet of Culture Group. Despite of all the arrangement made, Culture Group from Egypt could not be part of this inauguration ceremony due to their technical error. As a responsible citizen of Nepal, I will heartily welcome travel around the world to travel Nepal once. As our country is celebrating Visit Nepal 2020, we believe that this program will definitely going to give the message to the international arena that Nepal is heaven of earth, which must be visited once. Lastly, with great expectation of getting support from all our stakeholders to organize such a festival in the years to come ahead, I would like to wrap up my short speech thanking you all again for attending the program in spite of your busy schedule. Thank you. Thank you very much. अब भने हामी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन चाहन्छौं र आजका प्रमुख अतिथिज्यूबाट पानसमा दीप प्रज्वलन गरी 10औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला 2076 को विधिवत शुभारम्भ गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। मञ्चमा उपस्थित सहभागी राष्ट्रका कलाकारहरूको भेटी स्वीकार गरिदिनु हुन हामी आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछौं। The representatives from 10 nations offering a token of love to our Right Honorable Vice President.
we would like to thank the representatives and the team leader from all the participating 10 nations for presenting the token of love to our Right Honorable Vice President. Thank you very much. I would like to request you to join your teams backstage. यहाँ उपस्थित सम्पूर्णको उत्साहजनक सहभागिताको लागि हामी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अबको केही बेरमै आजको सांस्कृतिक कार्यक्रम हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ. We also feel that Everest Nepal Cultural Group is always capable in participating and conducting any folk festival program, as it has come to our notice that they have abundant experiences observing and participating in various international folk festivals all over the world. अब भने स्टेज खाली भइसकेको छ र स्टेज खाली भइसकेपछि आजको सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ. First and foremost, we'd like to welcome our group from Nepal. Ladies and gentlemen, this is the Pancha Kumari dance. The dance represents the living goddess Kumari. The dance, performed specially, is a characteristic of the Newar community of Kathmandu. This is a unique dance performed only in Nepal. The red color represents the sacred blood red characteristic of the Kumari. The four main hands hold the sword, the khadga, the bucket, the dhala, the point, the bindu, and patra, the bowl. The Kumari rides the peacock, symbolizing peace and beauty.
वज्र कला कुन्य चर्या डान्स ट्रेनिङ सेन्टरका कलाकारहरूलाई आजको पहिलो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. We would like to thank the artists from the Vajra Kala Kunja Charya Dance Training Center. The dance was directed by Chandraman Munikar and he is Acharya Nritya Guru. Ladies and gentlemen, we continue to move forward with our program, and next we would like to welcome Estonia. They will be performing a dance and a song. The dance is called the Circle Dance, accompanied by live music. It's a folk dance from Estonia, specifically performed during festivals. The artists are clad or wearing their national costume called the Rava the Dead. The group performing would like to welcome the Romzi group from Estonia. The performance they're about to present on stage is a folk dance group from Romzi, Estonia. Folk dance group Romzi was founded in 1991, and the teacher I.D. Let is a leader since 1994. A lot of residents of Romzi Island have danced in the group. Important purpose for members is to collect and preserve unique culture of Romzi. Dancers shine because of their particular costumes. Dancers have a lot of friends in Estonia and abroad, and they are famous for the unique and original costumes and interesting dances. A lot of children have grown up next to their dancing parents, so it means the group has posterity. We would be most delighted to welcome everyone on stage from Romzi. Barbarico, agamusta sestrajo, kõhtunõlleto. Ahia, pääsen pistius, endale küll jääluus, sinna küll ei saa. Ära taluta, ma väitsa torkab pinna. Jää, aga armastuse käes on sul silmad mees. Joo, küll on hullud lood, õige magus mees on nüüd pirguseed. Aga musta sestrajo, kõhtunõlleto. Ahia, pääsen pistius, endale küll jääluus, sinna küll ei saa.
What a delightful performance by Estonia, and they're called Romzi. And it was such a delight to see them perform, both old and young, dancing in circles. That was a great delight. And now we present to you a song by the Seto Singing Choir. Seto Singing Choir, Helmeen, was founded in 1989. For the whole time, Helmeen has been actively introducing Seto culture in Estonia and also in many foreign countries. Although singing choir is only a small part of the whole big Seto culture, consistency is definitely one of its mottos. There are 15 members from 3 different generations in the choir. 5 singers and 2 musicians will come to Nepal, which we now see here. We have traditional Seto national costumes. They are different from the national costumes of Estonians. The Seto are a small, independent, national and cultural group. Some of the historical lands are in Estonia and another in Russia. The border between the 2 countries divides the historic land and the nation into 2 distinct groups. This is sad, but unfortunately inevitable. Folk dance group Romzi is actually the name of small island in western Estonia with only about 200 residents, and we saw them representing with their dance here on stage. And the culture is really interesting because they have kept their wild nature intact as well, and all the symbols and installations. When residents want to go to the mainland, they have to use a small ferry or ice track on winter time, which is about 14 kilometers long. And right now, ladies and gentlemen, we present to you Estonia with Seto Singing Choir. Pirko sõitse Petserihe hoodiridiralla, Pirko sõitse Petserihe hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, kats 3 kuske karmani hoodiridiralla, kats 3 kuske karmani hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, Ütteseie tõsõmöie hoodiridiralla, Ütteseie tõsõmöie hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, kolmanda vei kodokullol hoodiridiralla, kolmanda vei kodokullol hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, Pirgo pallel laada naisi hoodiridiralla, Pirgo pallel laada naisi hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, ange mulle hansat juba hoodiridiralla, ange mulle hansat juba hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, Pirgol anti hansat juba hoodiridiralla, Pirgol anti hansat juba hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, Pirko jäi veiga purjo hoodiridiralla, Pirko jäi veiga purjo hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, Pirko pallel laada naisi hoodiridiralla, Pirko pallel laada naisi hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, Pirko jäi veiga purjo hoodiridiralla, Pirko jäi veiga purjo hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, Pirkot pesti nii kui pinni hoodiridiralla, Pirkot pesti nii kui pinni hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, Pirko panti rihte kinni hoodiridiralla, Pirko panti rihte kinni hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, Pirko saipät natsat suutok hoodiridiralla, Pirko saipät natsat suutok hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla, niiso halle lugu lõppi hoodiridiralla, niiso halle lugu lõppi hoodiridiralla, tšuhkai-nukai hoodiridiralla. Thank you very much, the Seto Singing Choir from Estonia. We now move ahead
with our 10th International Folk Festival 2020. Ladies and gentlemen, up next we have a country who will now present to you a story from the Bible days, and Bible is their holy book. I'm talking about the country of Israel. As they present their first dance, we will be seeing or watching the girls dance with the first instrument mentioned by the ancient reporters. The instrument is called the tambourine. And by playing the tambourine, this is how the girls would welcome the shepherd boys with joy and dancing. The boys, you see, will represent the shepherds in the dance, and this is called the shepherd dance. The dance tells the story of the shepherds and their sheep from the land of Israel in Bible times. Let's welcome, ladies and gentlemen, with a big round of applause, Israel.
Thank you, Israel, for such a delightful and a happy and a joyous performance. What brilliant formations and such energy exuberating expressions. Talking about Israel, Israel's diverse culture stems from the diversity of its population. Jews from diaspora communities around the world brought their cultural and religious traditions back with them, creating a melting pot of Jewish customs and beliefs. Arab influences are present in many cultural spheres, such as architecture, music, and also cuisine. Israel is the only country in the world where life revolves around the Hebrew calendar. Work and school holidays are determined by the Jewish holidays, and the official day of rest is Saturday, the Jewish Sabbath. And talking about Israeli music and dance, Israeli music contains musical influences from all around the world. The Mizrahi, Sephardic music, Hasidic melodies, Greek music, jazz, and pop rock are all a part of the music scene. Among Israel's world-renowned orchestras is the Israel Philharmonic Orchestra, which has been in operation for over 70 years and today performs in more than 200 concerts each year. And talking about this group that we just watched their performance, this group is called the Alon Zezreel, from the biggest valley in the north of Israel, the Valley of Zezreel. You just saw Alon Zezreel group dance. Alon means the oak tree, a very special ancient tree in Israel. The dance was directed by choreographer Zev Keren. And talking about this group, dancers over the age of 30 are led by award-winning creative choreographer Zev Keren. The name of the troupe is taken from the majestic indigenous oak tree, which is called Alon in Hebrew, representative of the region of Zezreel Valley, Emek, Israel, located in the northeast of Israel. The dancers live and work in this region and dance from their early age. The troupe is an independent group performing for more than 15 years and practicing in Nalhal Sports Center. It participates yearly for the past 10 years in different festivals such as the Jerusalem Festival for Dancers over the age of 30 and in the Carmel Festival. They dance in the openings and final shows and have many shows to their credit. The same group have performed in Israel, across China, Thailand, Romania, Holland, and Belgium. And in their repertoire, there are more than 30 different dancers, some of them based on specific subjects such as the Jewish origins, Israeli history, and orchestrated in honor of artists such as the Yossi Banai, Yehoram Gao, and Moni Amirilio. Ladies and gentlemen, we have yet another performance by this same troupe, and they are from Israel.
Thank you very much. And now from the Middle East, we move on to Europe. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome the artists from Denmark. And they present to you the Danish folk dance. There are 4 different kinds of dance from different parts of Denmark mixed into one, and they will be performing on stage. This special kind of dance is performed while merrymaking, and this is a very specialized form of dancing from the ancient times dating back to 1800s to 1900s. The dance was partly forgotten, but now has been revived. The group performing this dance is called the Fuf, and Fuf was founded in 1991. Ladies and gentlemen, we present to you Denmark.
Thank you very much, Denmark. Well, talking about Denmark, the FUF was founded in 1991. The group members come from the Midtjylland and area, and they come together once a month for training. In addition, the members also dance in the local folk dance associations, where training usually takes place once a week, and they have participated in various festivals around the world. Ladies and gentlemen, we now would like to welcome another group of artists, but before that, a reminder once again that we are live on Kastamandav television at the moment, also on our Facebook page, International Folk Festival Nepal, and on our YouTube channel, Everest Nepal Cultural Group. र यहाँहरु सम्पूर्णलाई जतिजनाले आजको कार्यक्रममा आफ्नो मोबाइल फोन्समा भिडियो लिँदै हुनुहुन्छ भने यहाँहरुलाई एउटा आग्रह, एउटा विनम्र अनुरोध हामी राख्न चाहन्छौं। कृपया यहाँहरुले आफ्नो YouTube च्यानलमा भने आजको कार्यक्रमको क्लिप्स र भिडियोज अपलोड नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं, किनभने यसको आधिकारिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुप युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका हुन्छौं र यहाँहरुले पर्सनली आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिदिनु भयो भने कपिराइट र पाइरेसी इश्यूज यहाँहरुले फेस गर्न सक्नुहुनेछ। सो कृपया यो विनम्र अनुरोध, आफ्नो भिडियोजहरु यहाँले लिन सक्नुहुन्छ, तर रिक्वेस्ट यहाँहरुलाई कि आफ्नो युट्युब च्यानलमा भने भिडियोज अपलोड नगरिदिनुहोस्। अब भने कार्यक्रमलाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौं। नेक्स्ट, we now present to you a very popular dance in Nepal. This is called the Thali dance. Very popular in Magdi district in West Nepal, this dance is popular among the Dura community. During festivals, women folk get together and dance with plates on their hands. The plate that they carry symbolizes the mirror which reflects the beautiful Nepal. Please welcome Nepal with this cultural dance from Everest Nepal Cultural Group. This one's called the Thali dance.
हाम्रा कलाकार साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एभरेस्ट नेपाल कल्चर ग्रुपका कलाकार साथीहरूले यो आकर्षक नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस नृत्यका कोरियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो जोगेन्द्र केसीज्यू भने जुन गीत यहाँले सुन्नुभयो यो गीतमा शब्द रहेको थियो एभरेस्ट नेपाल कल्चरल समूहका अध्यक्ष रामचन्द्र कोइरालाज्यूको। हामीलाई पक्कै पनि रमाइलो लाग्छ जब हामी आफ्नै संस्कृति झल्किने नृत्य हेर्छौँ अनि गायन सुन्छौँ। We take pride and we are happy when we get to see, watch and perform our own traditional dances that reflect our culture and tradition. And now next on stage, we will now like to invite on stage the artists from Bangladesh. They present to you, ladies and gentlemen, a Bangladeshi folk dance. The dance signifies the national sentiments of the people towards the country. This performance combines three subjects. One, the national sentiments. Second, the merrymaking of the working class, the farmers. And third, the celebration of the fishermen. The upbeat rhythmic song adds to the warmth of the culture of Bangladesh. Artists from Bangladesh Academy of Fine Arts are next on stage. The dance directed by Farhana Chaudhary Baby. Ladies and gentlemen, we present to you Bangladesh. সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর। ওই নূতনের কেতনরে কাল বসে ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর। ওই নূতনের কেতনরে কাল বসে ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর। তোর খড়গ জলে বাহাত করে সংহরণ, ডান হাতে তোর খড়গ জলে বাহাত করে সংহরণ। দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র আগুন বরণ। ভগমা তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। ভগমা শিখায় মশাল জেলে আসছে ভয়ঙ্কর, বজ্র শিখায় মশাল জেলে আসছে ভয়ঙ্কর, ওরে ওই আসছে ভয়ঙ্কর। তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর। ওই নূতনের কেতনরে কাল বসে ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোর খড়গ জলে বাহাত করে সংখ্যা হরণ ডান হাতে তোর খড়গ জলে বাহাত করে সংখ্যা হরণ দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট নেত্র আগুন বরণ ওগো মা তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ওগো মা আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ওগো মা তোরা সব জয় ধ্বনি কর তোরা সব জয় ধ্বনি কর ওগো মা তোরা সব জয় ধ্বনি কর তোরা সব জয় ধ্বনি কর ওগো মা তোরা সব জয় ধ্বনি কর তোরা সব জয় ধ্বনি কর ওগো মা আমি তাক ধুম বাজাই আমি তাক ধুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল আমি তাক ধুম বাজাই সব ভুলে যাই তাও ভুলি না বাংলা মায়ের কোল তাক ধুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল আমি তাক ধুম বাজাই Taurigi charigi ginita ta ta ginata kurta তাক ধুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল আমি তাক ধুম বাজাই कल नदी करे डालवा सल कल नदी करे डालवा देव मांगे सारे तूफाने दे नाव बाजो नमाज भी सब दोई रहते ओ माजी नाव बाजो नमाज भी सब दोई रहते পারি বইঠাতে মাঝে ফিরে ফিরে দিও পারি বইঠাতে নাও বায়ো নামাজ সব দই রাতে ও মাঝে নাও বায়ো নামাজ সব দই রাতে ভাটি গান গাইও আসিলে জোয়ারে পানি লগি মাইরা তাড়াতাড়ি বেলা বেলে ঘাটে ফিরাইও বদর বদর বলি কিনারে চলি ভাটি গান গাইও আসিলে জোয়ারে পানি লগি মাইরা তাড়াতাড়ি বেলা বেলে ঘাটে ফিরাইও থাকি চাহিয়া চাহিয়া পন্থের পান্তালাতে দুরু দুরু কাঁপিয়া নই রাতে চাহিয়া চাহিয়া বন্ধের পান্তালাতে দুরু দুরু কাঁপিয়া নই রাতে মাঝে খুলে রাখ মানে পার না যাইও গাঙেতে ও তোরে খুলে রাখ মানে পার না যাইও গাঙেতে আর ফিরি
বৈঠাতে নাও বায়ো না মাঝে বিষম দৈরাতে ও মাঝি নাও বায়ো না মাঝে বিষম দৈরাতে সাল সাল কাল কাল নদী করে টালমাল দেও ভাঙে ঝড় তুফানে দে নাও বায়ো না মাঝে বিষম দৈরাতে ও মাঝি নাও বায়ো না মাঝে বিষম দৈরাতে ও মাঝি নাও বায়ো না মাঝে বিষম দৈরাতে Thank you very much to the team from Bangladesh. That was indeed very colorful, very playful. Thank you so much for that wonderful and energetic, upbeat performance. Next, we have a country who will be giving us their performance on stage. Ladies and gentlemen, we now present to you a performance from Bulgaria. Performed before the festival of Easter, during the season of spring, women in groups go from door to door houses, visiting families, and women and girls perform this dance, and in return, the families give them blessings as special gifts. The dress, the costume, the attire worn by these women and girls is a traditional costume from the Bulgaria capital region of Sofia. The ornaments used, especially the necklace, is of the antique money necklace. The headgear consists of flowers and a broom. A broom signifies the act of cleaning and sanctifying oneself and preparing for the tradition of Easter and cleaning of both the mind and body. Ladies and gentlemen, put your hands together for Bulgaria. Thank you very much. The performance from Bulgaria. जसरी हामी नेपालमा देउसी भैलोको कार्यक्रम लिएर घर घरमा गई देउसी भैलो प्रस्तुत गर्दछौं त्यसरी नै उहाँहरुको देशमा यो इस्टरको समयमा घर घरमा गएर स्पेशली महिलाहरूले यो परफर्म गर्ने बताइएको छ। अबको पालो नेपालको यहाँले स्टेजमा हाम्रो आर्टिस्टहरुलाई देखिसक्नु भएको छ। अबको पालो नेपालको र नेपालले प्रस्तुत गर्ने अबको पालो रहेको छ लाखे नाचको। लाखे नाच नेपालमा रहेका नेवार जातिको परम्परागत नाच हो जसको उद्गम कहिलेदेखि भएको हो इतिहासमा पाइँदैन। खेत खन्त गएका किसानलाई भूतरूपी राक्षसहरूले दुःख दिएपछि तिनलाई परास्त गर्न र कृषकको उद्धार गर्न लाखे जन्मेको बुझिन्छ। नेपालबाट अबको प्रस्तुति नेपाल सांस्कृतिक कला मन्दिर चन्द्रगिरीको रहेको छ। Please welcome Nepal with the Lakhe dance.
नेपाल सांस्कृतिक कला मन्दिर चन्द्रगिरीका कलाकारहरूलाई यो लाखे नाच प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै लाखे नाचका डान्सर्स मात्र नभएर म्युजिसियन्सहरू जसले आफ्नो ट्रेडिसनल फोक इन्स्ट्रुमेन्ट्सलाई यहाँ अगाडि हाम्रो समक्ष ल्याउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 10th इन्टरनेसनल फोक फेस्टिभल 2020 मा अहिले हामी छौँ र अब भने कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै अर्को एउटा देशका कलाकारहरूलाई हामी स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छौँ र अहिलेको लागि we would like to welcome the artists from Colombo Children's Book Society from Sri Lanka. This is a children's performance. The performance shows the history of Sri Lanka, the love story of King Vijaya and Queen Kuvyani, who is also the mother and the queen of Sri Lanka. The performance further adds to the traditional martial arts of Sri Lanka, and this martial arts is known as the Agampora. It also shows the diversity of the society of Sri Lanka through the folk culture of Sri Lanka. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome on stage Sri Lanka. Ayubovan, welcome, Swagat. Through the ages, travelers from all corners of the world have journeyed to mysterious and magnificent island nestled in the heart of the Indian Ocean. All through history, this island nation has been referred by many a name like Taprobate, Serendip, and today we all known as Sri Lanka, Pearl of the Indian Ocean. We are 10 years old twins who came from that island where the traditional folk art crowned. The story of Sri Lankan history, folk lifestyles, indigenous customs and traditions told the multifaceted dance act. For the very first time in history, Sri Lanka proudly present world's youngest team who ever came for International Folk Festival Nepal. Ladies and gentlemen, please welcome Sri Lankan folk dancing team.
Thank you, Colombo Children Book Society, for presenting to us the diversity of this beautiful country called Sri Lanka. Next, on stage, we invite another South Asian country. This performance is called the Sambulayang. This is a performance that signifies the unity and the beautiful multicultural of Malaysia, that identifies with Malaysia, as they say, Malaysia, truly Asia. This is a contemporary ethnic dance, and this performance shows the love of the people towards their prince and princess. The colorful, majestic, festive attire shows the vibrancy of the country. The ethnicity represented here connects the various other ethnicities that gives the country its signature. Ladies and gentlemen, we welcome Malaysia.
Thank you, Malaysia, for performing the Sambulayang. That was indeed elaborate, intricate, and graceful. That's why we call them Malaysia, truly Asia. And now moving on, we'd like to invite on stage the artists from our very own country, Nepal. The next performance is very popular in the eastern hills of Nepal. One of my personal favorites as well. Very popular among all the folk dances in Nepal, the men folk dress up as women to entertain the community during festivals. The next performance is choreographed and directed by Jogendra Kesi. And now, ladies and gentlemen, put your hands together to welcome the artists from Everest Nepal Cultural Group as they present to us the Maruni dance. Ladies and gentlemen, this is the 10th International Folk Festival, Nepal 2020, organized by Everest Cultural Group. And Everest Cultural Group has participated in more than 100 international folk festivals around the globe and have successfully organized the 9th International Folk Festival. And this time around, we are witnessing the 10th International Folk Festival. Everest Nepal Cultural Group is registered under the government of Nepal and is working for the development and conservation of cultural heritage of the Himalayan country of Nepal. It has been running varieties of cultural activities within the country and outside the countries as well. Our musicians are getting ready as we love to present to you live music while our performers dance away. So once again, like I told you earlier, this dance form is very popular in the eastern hills of Nepal. The men folk dress up as women to entertain the community in various festivals. Once again, welcoming the Everest Nepal Cultural Group to perform the Maruni dance.
एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपका कलाकारहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो अति नै रमाइलो प्रस्तुतिका लागि. That's why I call this one of my favorite folk dances of Nepal. It's called the Maroni dance. Ladies and gentlemen, we've come to this stage of the program where I have to thank all our sponsors and supporters who have brought us this far. र हामी आजका कार्यक्रमलाई यहाँसम्म सफल पारिदिनु हुन सहयोग गरिदिनु भएकोमा हाम्रा सपोर्टर्सहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. हाम्रा लोकल अर्गनाइजर हुनुहुन्छ वज्र कलाकुञ्ज, त्यसैगरी लालीगुराँस नेसनल एकाडेमी अनि भिजिट नेपाल 2020 का गण्डकी प्रदेश कमिटी, उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. अबको लागि भने स्टेजमा आइसक्नु भएको छ, हेरिसकेका छौँ हामीले निकै कलरफुल प्रस्तुति लिएर. We'd like to welcome on stage our neighboring country, India. And today they are performing to us a dance form called the Bhangra from the state of Punjab. This dance is a dance of joy performed during the harvest season at the time of the Baisakhi festival. They express their joy to get their bumper crop from the field as a thanksgiving to gods. In recent times, Bhangra has gained popularity among all as they perform in schools, colleges, universities, and family functions as well. Bhangra is a popular dance form in the international arena as well. The colorful costumes represent the energy of the Punjabi people who are warm and compassionate. Presenting to you from India, we have the artist from Punjab Folk Arts Centre, Gurdaspur. Let's welcome India. हो साडी हिक ते खड़ा इतिहास साडा ते सानू माणे लहू दे रंग उत्ते हो असी जाणदे आ किंज कुर्बान होना हो सोने देश पंजाब दी मंगी उत्ते जट वांग रहिंदी मोटे उत्ते डांग ओ जगे जट वांग रहिंदी मोटे उत्ते डांग गल करदे ना वड्डे वड्डे खंगरू वैलियां दे पिंड विच दी केड़ा मार के खंगूरा सुका लंघ जू वैलियां दे पिंड विच दियो खिंडिया लगदा है नी अखां दे विच पहलों वाली खारियो तड़के खेतां नूं जट लावे पानी जी जट्टी भी चाटी च पाउंदी ऐ मधानी जी हल वाउंदा नाले ढोले पाइए गाउंदा ए उच्ची उच्ची गा के लम्मी हेक लाउंदा ए हो लंघ आजा पत्तन चना दा यार लंघ आजा पत्तन चना दा हो सिर सदकाई तेरे नां दा यार लंघ आजा पत्तन चना दा
ਕਰਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਜੁੰਦੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਡਗਾ ਢੋਲੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਦਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀਨੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਏ ਸੌ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਲੱਗਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੋ ਨੈਣ ਸੰਤਲੀ ਜੱਟੀ ਦੇ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੰਕਾਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਰਿੱਝ ਗਏ ਨੀ ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਗਿੱਜ ਗਏ ਨੀ ਹੋ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਵਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋ ਢੋਲ ਮੇਰਾ ਰਹੀਏ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੋ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਈਏ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਗਈਏ ਆ ਮਿਲ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਢੋਲਾ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆ ਪੱਗਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰੇ ਕਾਲੇ ਨੀ ਤੌਣਾ ਲੰਮੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਰੁਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਧ ਦੇ ਢੇਰੇ ਨੀ ਪੁੱਤ ਗੱਭਰੂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਨੀ ਓ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੱਗੇ ਜੁਗਨੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫੱਬੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲੱਗੇ ਵਈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆਓ ਜੁਗਨੀ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਓ ਆ ਗਿਆ ਵਸਾਖ ਖੇਤ ਗਿਆ ਲੰਘਨੀ ਕਣਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗਨੀ ਹਵਾ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਪੱਲੀਏ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਢੋਲ ਚੰਨੀਏ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਢੋਲ ਬੱਲੀਏ ਹੋਏ 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 ਹੋ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੇਸਨ ਰੰਗ ਸੰਗੀਨਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਜੜਾਂ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਓ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਲਿਆ ਵੇ ਟੋਕਰਾ ਚ ਕਾਵੀ ਆਣ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਦਾ ਭਾਰ ਮੈਥੋਂ ਹੋਣਾ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਚੁਕਾਵੀ ਮੱਖਣਾ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬਨ ਬਨ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਣਾ ਗਾਵਣ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਮੇਲੇ ਯਾਰੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਹੋ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਚੱਲੇ ਆ ਪੱਪਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਚੱਲੇ ਆ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਚੱਲੇ ਆ ਪੱਪਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਚੱਲੇ ਆ
What energy, what dance, what performance. Thank you, artists from Punjab, India, for coming over and entertaining and helping us to get entertained as well. Thank you very much. Thank you to the audience at the back and the children over there for joining hands with our artists. यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आर्टिस्टहरुलाई on stage support गरिदिनु भएकोमा. That was indeed a colorful and an energetic number. At this moment, I'd like to thank our travel partner, Festival Travel and Tours Private Limited, promoted by Nepal Tourism Board, airline partner Air Arabia, Salam Air, Singapore Airlines, Scoot, Silk Air, courtesy International Organization of Folk Art IOV, International Organization of Folk Art, International Dance Council, and World Association of Performing Arts, WAPA. Also, this program has been co-sponsored by Janata Cables and sponsored by S Films. Next on stage, as we move on with the 10th International Folk Festival, next on stage, we have a traditional folk dance from the state of Jalisco, the northwest of Mexico, most represented state of the country. The dance performance shows the strength of men and the beauty of women. Traditionally, the dance is performed by men to woo the woman and make them fall in love. The costume worn by the artists is the national costume. And let's welcome our artists from Mexico. Pero no me digas cuánto así
soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla, le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! Mi sangre por ti daré yo. We'd like to thank the ballet Folklorico Zolotzin for this wonderful foot-tapping number. That was from Mexico, ladies and gentlemen. We'd also like to thank our program sponsor, the Government of Nepal, Kathmandu Metropolitan, Pokhara Metropolitan, Lalitpur Metropolitan, Nepal National Commission for UNESCO, National Folk and Duet Song Academy, Nepal, Official Hotel, Yellow Pagoda Hotel, Pokhara Village Resort, the official transport, Scenic Mountain Transport Private Limited, official media, Navakantipur and Kastamandap Television, and online partner, Sundara Devi Sandesh and MusicCover.com. Ladies and gentlemen, after that wonderful performance from Mexico, it's time to come back to Nepal. Our Feri Pani Prastuti, Nepalko. This dance form is very popular in the Midwestern hills with upbeat, energetic moves. This is a folk dance that involves both men and women, presented mostly as a form of humor and light-hearted communication. The dance features the madal, a Nepal percussion drum beat instrument to which men and women dance rhythmically. Our next performers are the artists from Everest Nepal Cultural Group. The dance has been choreographed by Jogendra Kesi. Please welcome our artist performing. अब त बारले चौकरे घर भाले बासु बारले जुनली रातैमा आचो गाउँ बारले जुनली रातैमा मन मिले बारले चौलनी सातैमा अब त बारले चौकरे घर भाले बासु बारले जुनली रातैमा आचो गाउँ बारले जुनली रातैमा मन मिले बारले चौलनी सातैमा OSR Digital, entertaining the nation. Everest Nepal Cultural Group का कलाकारहरूलाई यो झ्याउरी नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साँच्चै नै रमाइलो छ र साँच्चै नै अविस्मरणीय रहेको छ आजको साँझ। आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यूले आजको कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यस समयसम्म उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो पनि सम्झन चाहन्छौँ, मान्न चाहन्छौँ कि आजको हाम्रो यो कार्यक्रम सफल भएको छ। We'd like to thank and extend our gratefulness towards our Right Honorable Vice President for gracing us with your presence and being with us from the beginning of the program up to this moment. Thank you very much. अबको आगामी कार्यक्रम अबको दिनहरूमा यस्तो रहेको छ। भोलि आइतबारको दिन बसन्तपुरमा त्यहाँ दिनभरि नै कार्यक्रम रहनेछ भने त्यसैगरी सोमबार विभिन्न स्कुलहरूमा गएर हाम्रा इन्टरनेशनल ग्रुप्सहरूले इन्टरेक्सन गर्नुहुनेछ। मंगलबार भने पोखरातर्फ उहाँहरू प्रस्थान गर्नुहुनेछ। बुधबारको दिन पोखरामा लेक साइडमा उहाँहरूको प्रस्तुति रहनेछ। त्यसपछि शुक्रबार दिनभरि नै ललितपुरमा उहाँको प्रस्तुति रहनेछ र विभिन्न स्कुलहरूमा गएर विभिन्न स्थानमा उहाँहरूको प्रस्तुति रहनेछ। आजको कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। We'd like to thank everyone. साथसाथै
विभिन्न देशबाट पाल्नु भएका कलाकार पाहुनाहरूलाई पनि यहाँबाट नै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आफ्नो एकदमै आकर्षक प्रस्तुतिको लागि. We'd like to thank all our artists from different countries who have come to Nepal with their performance. Indeed, your performance was beautiful, energetic, and we all loved it. Thank you very much once again. अबको बाँकी समय यहाँहरूको सुखद रहोस्, राम्रो रहोस्, अविस्मरणीय रहोस्. रही भन्दै आजको सञ्चालिका म महिमा पन्दी भट्टराई आज यहाँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु. अर्को यस्तै कार्यक्रममा तपाईहरुसँग भेटघाट त हुने नै छ. नाचगानबाट लोक संस्कृति प्रवर्धन गर्न हामी सदैव लागि परौं. Thank you, धन्यवाद and namaste.